Week 8 of the Barcelona World Race. Leaders Bernard Stamm and Jean Le Cam are at full throttle on Cheminée-Poujolas, niftily making their way to Cape Horn, not more than 1,500 miles from the legendary landmark. Behind them, just 15 miles separate Neutrogena and Gaez, deep in the mid-Pacific and in an intense duel for second place. Whilst Guillermo Altadil chooses to stay quiet, Ana Corbella has no qualms in sharing. Bueno, yo creo que la clave es no tener ningún problema para poder mantener la distancia y salir del Pacífico pues lo más cerca posible, ¿no? Y después en el Atlántico se va a decidir. Nosotros no vamos a hacer el loco ni a apretar muchísimo más. Si él quiere hacerlo, pues se va a ir, eso está claro. Nosotros no vamos a apretar a lo loco aquí en el Pacífico. 22nd of February 2304 UTC. Renault Captur is docked in Wellington to repair their starboard rudder blade, aiming to get underway as soon as possible in their quest to hold on to fourth place. One which We Are Water are doing their utmost to snatch from them. They'll also have to keep an eye on One Planet, One Ocean and Farmerton. The Garcia brothers are well aware how they're slowly moving in from behind. In just a week, their fellow countrymates have reduced their distance by 540 miles. Confrontation between these two first-time crews promises to be a good one, and spirits are high. Everybody's worried when it's not the boat that runs the most, so we're worried about that. But afterwards, thinking objectively, having all four quite near when we are going to cross the Pacific together, then they are good navigators, a good friends, so probably it will be a better option. Because this week we have been doing a lot of miles and we have been approaching to We Are Water. We had a very good conditions for this. We had a strong wind but not too much, and then we can push the boat in these conditions. So we are very happy. 2 months at sea, far from everything, some photos of the Gelabert family help beat the blues. Didac Costa holds on tight to his lucky charm. quotidià, però que aquí té molta importància. És la meva collera de la sort, que porto des que vaig fer la primera travessa de l'Atlàntic, i que la guardarem en compte perquè ens porti bona sort. Still in last place, Spirit of Hungary finally enter the Pacific, 13 days after Cheminée-Poujolas and over 4,000 miles from Bernard Stamm and Jean Le Cam. Once again, the boat has problems. The halyard lock on the mast is jamming the mainsail. With 35 knots and huge seas, Nandor Farr decisively climbs the mast. But conditions are particularly perilous and he's swung several times around, crashing into the top of the mast. Back on deck, Conrad Coleman goes about treating a deep cut to Nandor's head. Unable to repair their mainsail, the team decides to head to New Zealand. After Neutrogena and Renault Captur, Spirit of Hungary is the third boat in the fleet forced to make a technical pit stop in the land of the long white cloud. Three months at sea. 3 months of racing. 3 months of intense effort. The Omoka racing boats must be light, so there's no kitchen or fridge on board. Welcome to the world of freeze-dried food.
Oleofilitzat és un plat ja acabat, a la qual li hem extret tot el que és la part humida, tota l'aigua, per un procés de congelació i buit. To provide the skippers with the tastiest food possible, two restaurants, Les Cols and El Cellar de Can Roca, have created a series of signature dishes of freeze-dried food for the skippers during the race. Posem aquí els productes oleofilitzats i a partir d'aquí la connexió amb la màquina el que fa és anar extraient a poc l'aigua per baixa pressió i va parar en uns dipòsits. Trigaríem més o menys en programes establerts d'unes 48 hores aproximadament i a partir de 48 hores ho traiem i ja anem a empaquetar-ho. Com que sempre quan el proves és en situacions una mica extremes en quant a cansanci o en quant a fred, realment és una alegria, no? Perquè t'estàs menjant quelcom calent, quelcom confortable en un ambient no molt propici per això, no? The only thing they need to do is add boiling water, stir and wait 5 minutes for the water to be absorbed. El que ells ens anaven transmetent molt és que volien productes frescos, perquè tot el que tenien al mercat eren productes molt guisats, que al final et cansaven molt perquè arribaven a tenir tots un gust molt similar. I en canvi no hi havia res del que en diem dieta mediterrània. Muy bueno. No sé qué lo que era, pero estaba... Tiene un gusto particular, pero está buenísimo. Partim d'elaboracions tradicionals, elaboracions que podem tenir en el menú degustació del restaurant Les Cols. Nosaltres hem intentat donar-li diferents aspectes. Un és el gust, evident, que siguin propostes molt genuïnes, autèntiques i que es trobi gust a l'elaboració. Fácil de cocinar, hay mucha variedad y bueno, al final uno se acostumbra, ¿no? El resultat és supersatisfactori. Conserva el gust i conserva les seves propietats. Ara, aquest sobret té 1.080 calories. Relaxa que l'acabes. És interessant oferir una proposta genuïna, autèntica, sui generis, que per l'esportista navegant en aquest cas, doncs, quan se l'estigui menjant, realment li donem un petit toc d'alegria o es pugui evadir una mica, no?, quan està menjant oleofilitzat al mig de l'oceà. The production of freeze-dried food is greatly improving, but although practical and quite tasty, it comes as no surprise that eating out of a packet can grow quite tiring. And for this very reason, little pleasures like these taste even better. Voilà, plus de 250 000. Cape Horn marks the gateway out of the mighty Southern Ocean, leaving behind the immense Pacific, with its storms, great swells, cold and isolation. For the skippers who have embarked on this round-the-world race, it is no mean feat, and the legend of rounding the Horn continues to grow. Overnight between the 24th and 25th of February, after 55 days, 12 hours and 53 minutes of racing, at 053 UTC, Cheminée-Pougelat crosses the longitude of the legendary landmark. Bernard Stamm and Jean Le Cam pass 14 miles south of the Cape, under cover of darkness, with westerly winds, 25 knots and 4 to 5 metre waves. On le voit pas bien, mais il est bien derrière nous, le Cap Horn. Demain, ça fera exactement 8 semaines qu'on est parti. Ouais. Et on n'a pas vu la Terre depuis 6 semaines. On n'a pas vu la Terre depuis 6 semaines, ouais. C'est ça, hein? Ouais. Pas mal, hein? Ça se fait. C'est pas mal. Heading to the Strait of Le Maire between Tierra del Fuego and Staten Island, they'll leave the Falkland Islands to their east. Calculating the Great Circle distance or the shortest route, the Barcelona World Race leaders have sailed 16,400 miles, and Barcelona is just 6,900 miles away. In reality, Cheminée-Pougelat have actually sailed 19,450 nautical miles, or 36,021 kilometers. C'est un peu une porte de sortie des mers du Sud, bien que après le Cap Horn, on est encore dans les mers du Sud il y a un moment. Mais ça a quand même l'impression d'être arrivé à un point de passage important qui nous permet de remonter. Forcément, c'est un passage un peu spécial parce que c'est chargé d'histoire, voilà, et c'est un peu tout ça en même temps, quoi. En fait, on a reçu un mail là, de MRCC, donc des marines chiliennes, qui nous disait bienvenue en Cap Horn,
nous serons là en cas de problème. Vous devez savoir que c'est l'endroit le plus dangereux au monde. C'est rassurant comme petit message, quoi. Parce que si tu veux, ça dépend dans quelles conditions tu passes, c'est toujours pareil. In second place and followed closely by Gaes Centros Auditivos, Neutrogena should reach Cape Horn 3 days after Cheminée-Poujola. Chilean Jose Munoz is sailing very close to his home ground. 100 miles behind them, Ana Corbella is ready for battle in the Atlantic and will be very happy to leave the Southern Ocean behind. En este momento te diré que bastante bien, sabiendo que estoy en mi océano, estoy cerca de mi país, muy contento. Estamos viendo algo mítico, no es algo que pueda pasar tantas veces seguido como uno lo espera. Obviamente algunas veces he intentado cruzar y no se ha podido por las circunstancias meteorológicas que tiene nuestro lado, que es bastante adverso. Moltes ganes de creuar-lo perquè estem bastant farts ja d'estar aquí baix. Tenim ganes d'anar cap al nord i de començar a navegar amb condicions una mica més humanes que les d'aquí a baix. We Are Water and the remarkable One Planet One Ocean and Farmerton continue to fight it out for 4th place. Just 200 miles separate them. Esperava que anéssim bé, però fer 420 milles en 24 hores va ser una gran sorpresa, la veritat. Bueno, sabíem que era un barco fiable i seguim endavant. 600 miles away, Renault Captur is doing everything in their power to catch the 2 Catalan boats. We hope we can close the gap a little bit before Cape Horn. So we'll see what happens with this low pressure system we are dealing with right now. Probably they have less wind than we have, but we have upwind conditions, which is not really super as well. So our whole motivation in this race now, we're gaining our 4th place. Meanwhile, in Bluff, New Zealand, and with a 2-week delay in respect to the race leaders, Nando Farr and Conrad Coleman will soon be back in the race. Determined, they won't back down.